Hello, everyone. I hope you are all well. Замечательно. Всем здравствуйте. Я надеюсь, что у вас все хорошо. It's so nice to see you all, and thank you very much for coming to our webinar. Я очень рада вас видеть, и спасибо большое, что присоединились к нам сегодня к вебинару. So today we are going to talk about real estate. Итак, сегодня мы будем с вами говорить о недвижимости. Give me just one moment, and I'm going to bring up our presentation. Дайте мне одну минутку, и я включу свою презентацию. So here we are, all about real estate. Итак, мы начинаем, и сегодня будем говорить о недвижимости. So now my first question for you, what is real estate? Так, мой первый вопрос. Что же такое недвижимость? So remember, we are all here to learn and to practice our English, so don't be shy and try typing in the chat box. Итак, хотел бы напомнить, что мы здесь сегодня собрались учить английский язык, и поэтому, пожалуйста, не стесняйтесь, активно пишите в чат. So, what is real estate? Can anyone give me any ideas? Что же такое недвижимость? Может ли кто-нибудь мне сказать? I have the picture here, which gives us a little clue. Ah, У меня есть Svetlana. картинка. Very good. Things we build. Thank you, Svetlana. Спасибо, Светлана. Any other guesses from other people? What is real estate, or what are some examples of real estate? Будут ли еще догадки? Что же такое недвижимость? Perfect, Tatiana. Buildings. Very good. Замечательно, Татьяна. Excellent. So I got two great answers. Великолепно. У меня есть два замечательных ответа. Perfect, Una. You are right. Land and buildings. So real estate includes all the buildings we live and work in. Итак, недвижимость включает здания, в которых мы живем и работаем. And we call it real because it's something we can touch. Мы называем это реально, потому что это что-то, что мы можем потрогать. And property is another word we often use for real estate. И собственность – это другое немножко слово, которое мы используем для недвижимости. So, Oksana, thank you too for buildings. Good. I'm glad to see some people are in the chat box this evening. Я очень рад, что люди пишут в чат. Okay, everyone. So here's your next question. Итак, сейчас будет второй вопрос. Now, what are some examples of real estate? So what are the names of some of the buildings we live and work in? Итак, какие же у нас бывают примеры недвижимости? Можете ли вы назвать примеры, которые вы знаете? There's many different answers here. Очень много разных ответов. So let's see who's there in the chat box can give us some answers. Давайте посмотрим, кто же даст нам какой-нибудь вариант. Excellent, Yunya. Houses, offices, very good. Великолепно, Юна. Oh, lots of great answers now. Right, flats, apartments. Great, Так много Ludmilla. правильных ответов. Business center, perfect. Houses, offices, very nice. Flats, offices, perfect. Wow, a lot of people are typing fast tonight. That's great. Итак, сегодняшние люди пишут очень быстро, это замечательно. And you know, warehouse is also a good answer, correct? Итак, все ответы верные. So now I'm going to show you some of the answers I had, and you guys guessed most of them. Итак, сейчас я покажу примеры, которые имею я, и вы довольно-таки назвали много правильных ответов. So first, house.
Итак, первый – дом. Second, apartment. Второй вариант – квартира. Third, flat. Третий – квартира. Fourth, condo. Четвертый вариант – тоже квартира в многоэтажном, в многоквартирном доме. We will talk more about this word. Мы поговорим побольше об этом слове. Next, office building. Many people had that answer. Так, следующий вариант будет офисное здание, о котором многие люди писали. And don't worry if we type slowly. We are here to learn. And don't worry, it's our chance to practice. Не беспокойтесь, если вы печатаете медленно, это наш способ попрактиковать английский. Now, here's something I had that nobody put on the chat box. Summer house. У меня есть один вариант, о котором никто не написал, и это летний дом. Many students love to talk about their summer houses. Многие студенты любят поговорить о своих летних домах или дачах. And there were many more answers, like some of the great answers you guys had, like business center and warehouse. Вы назвали очень много крутых и классных ответов. So now we're going to look at some pictures, and you're going to tell me in the chat box what type of building it is. Сейчас мы с вами посмотрим на картинки, и вы мне напишите, какой пример недвижимости это. And of course, there'll be some easy ones and some difficult ones. У нас будет что-то легкое и посложнее. Number one, what type of real estate is this? Итак, номер один. Какой вид недвижимости перед вами? Whoa, very fast. Here we go. The quick Очень-очень typers, быстро. very good. Молодцы. I'm seeing a lot of right answers here. Yes, this is house. Perfect. Да, верно. Это дом. Okay, very good. Maybe that was the first one, was the easy one. Everyone got the answer right. Это довольно-таки легко, поэтому многие ответили правильно. Now I have a question. House or home? What is the difference between house and home? У меня для вас вопрос. В чем же разница между house и home? Let's see who wants to try with an answer in our chat box. Давайте посмотрим, какие варианты ответов нам дадите. And I think it's a very nice looking house also. И мне кажется, что это довольно-таки красивый дом. Excellent, Ludmilla. You are correct. A house is a building. Oh, very good. I think a house, if it's a building, and a home, if it's a place, very nice. Молодцы, отличный ответ. Svetlana, a house is the building and a home is the place where our family lives. Very good. Светлана, отлично. Well done, guys, because my answer, you guys got, 3 of you got the answer right. Very good. A house is a building. Итак, a house – это здание. And a home is the main place where a person lives. А home – это главное место, где человек живет. So very well done on that question, everyone. Молодцы, отлично справились. Perfect, Oksana. Yes, a house is a building. So, okay, let's look at our next picture. Так, давайте посмотрим на нашу следующую картинку. What do we call this whole building? What type of real estate is this? Как мы можем назвать этот вид недвижимости? Wow, Alexi, you jumped in there really fast. Let's see what other guesses some other people have.
Отлично, давайте посмотрим, какие варианты ответов вы можете нам дать еще. Apartment building. Any other guesses? Oh. Hospital, you know, it is a very nice looking building, and a hospital is real estate. That is true. Мгм. Больница — это тоже вид недвижимости. Это верно. Oh, hotel. Yeah, it is nice looking, isn't it? Yes. Отель — это действительно очень красивый дом. Oh, and I see some people saying apartments, flats. Я вижу, многие дают вариант ответов квартира. Это очень хорошо. Oh, some are saying apartment, flat, or hotel. Oh. Некоторые говорят apartment, квартира, отель. Очень хорошо. So in this case, a resident where students live. That is true. There are special buildings for students. Есть специальное здание для студентов. They would be very lucky students because that's a very beautiful building. Это были бы довольно-таки удачливые студенты, если бы они жили в таком доме. Sometimes the students' buildings are old and not nice looking like that. Иногда места для студентов выглядят не совсем так. So this is an apartment building. Итак, это квартирное здание. But I see why some people thought hotel because it's very nice looking. Я понимаю, почему многие люди называли это отелем, потому что это действительно выглядит очень хорошо. Now, some people also use the word flat. So, is apartment and flat the same or different? Можете ли вы мне сказать, apartment и flat — это одинаковые слова? В чем разница? Same or different? Похожее по значению или разное? Let's see what different answers we get. Many times students ask me about this question. Многие студенты задавали мне такой вопрос. Oh, some people are saying the same, some are saying different. Кто-то говорит похоже, кто-то говорит, что они отличаются. Some people are saying the same, but it's different how Americans or British people say it. Многие говорят, что они похожи, но отличаются. Американский — это английский или британский. Oh, it seems like a lot of people seem to have this idea. Кажется, что многие люди имеют эту идею. And right you are. They are the same. Верно. Они действительно одинаковые. And the difference is whether it's American English or British English. И разница лишь в том, что первое слово apartment — это американский английский, а flat — британский английский. So I'm from the United States, so I will always call it an apartment. Я из Америки, поэтому я всегда называю apartment. So very good for all the people who got that one. Очень хорошо, кто догадался в этом вопросе. Now I have another question about a new word we saw earlier. У меня есть еще один вопрос. And this is a word you will hear a lot in the United States. И сейчас будет слово, которое вы будете слышать очень много раз в Соединенных Штатах. It's the word condo. Это слово condo, то есть квартира. Apartment or condo, same or different? Итак, apartment и condo одинаковые или разные? Oh, okay. Someone's saying different. Кто-то говорит, что это разные значения. I always like the brave person who is the first one to type. Very good. Мне очень нравится, когда самые смельчаки пишут первыми. And everyone else try, because remember, we are here to practice. Making a mistake is fine because we want to learn.
И, пожалуйста, помните, что мы здесь для того, чтобы практиковать английский. Если мы делаем ошибки, ничего страшного. So I can understand that some people have not heard this word before. Я понимаю, что многие люди могли не слышать этого слова до этого. They don't really use that word condo in British English. It's a very American word. Это слово довольно-таки не используется в британском английском, оно очень популярно в американском английском. Oh, so a lot of people are wondering about this. Многие люди интересуются, задаются вопросом, что же это такое. Anyone want to guess? Кто-то хочет догадаться? Okay, so I'm very glad that we all get to learn a new word today, condo. Я очень рад, что сегодня мы с вами выучим новое слово. So in American English, a condo is an apartment you own. Итак, в американском английском condo – это квартира, которой вы обладаете. So if we imagine, if I live in this building, Итак, давайте представим, если бы я жил в этом здании, and I say, come and visit me at my condo, я бы сказал, приходите ко мне. I'm telling you that I actually own the apartment. Я бы сказал, что я на самом деле в квартире. If I say, come visit me at the apartment, если я скажу, приходите ко мне в apartment, квартиру, somebody else owns it and I give them money every month. кто-то будет просить у меня деньги за это. So it describes the same real estate. Это и есть недвижимость. It just tells you who owns it. Это только лишь говорит о том, кто обладает этим. So condo is an apartment you own in the United States. Итак, кондо, квартира, это та квартира, которую вы обладаете в Америке. Now, if you own a condo, you are the owner. Итак, если вы обладаете квартирой, кондо, вы владелец, собственник. But what is your name if you only rent an apartment? Но как бы вы себя назвали, если бы вы брали жилье в аренду? So it's the name for the person who rents the apartment and pays the owner money every month. Итак, это название для человека, кто снимает квартиру и который платит деньги владельцу. Anyone know this vocabulary word? Кто-нибудь знает это слово? I give you a clue. It begins with the letter T. Я даю вам подсказку, это начинается на букву T. Now, renter is true. That is correct, and that is one word. A person who rents is a renter. That's very true. Верно. Renter – это человек, который сдает жилье. But we have a special word with the letter T we like to use for this. Если у нас такое слово, которое начинается на букву T. Oleksky, very good. Отлично. Okay. Tenant. A tenant is a person who rents an apartment. Итак, арендатор – это человек, который снимает квартиру. Oh, excellent. Now I see some other people got it as well. Отлично. Я вижу, что многие из вас дают правильные ответы. It's a good vocabulary word, and it's very popular on English language tests. Это очень популярное слово, и оно очень хорошо подходит для теста. So now I'm going to ask you about another word. Сейчас я хочу спросить вас о другом слове. You are a tenant, and you rent an apartment. Итак, вы арендатор, и вы снимаете в аренду жилье. What do you call the person who owns the apartment? The person you pay rent to every month. Так, как мы называем человека, который владеет жильем? Человек, которому мы платим деньги.
Opposite of tenant. Противоположное к арендатору. Oh, very fast again with an answer. Anyone else want to try? Very nice. Снова вы первый. Отлично справились. So, Elena, Svetlana, it's very true that it is the owner. That is true. That is correct answer. Это верно. Owner – это правильный ответ. But the special word we like to use is the Но есть специальное... word that Oletsky gave to us. Есть специальное слово, которое мы используем. Exactly, Oksana. So, landlord, a person who owns an apartment and rents it to a tenant. Итак, владелец, собственник – это человек, который владеет жильем и который сдает его в аренду арендатору. The little difference with owner is when we say owner, we think the person owns it, but just uses it for themselves. Итак, в чем же разница между landlord и owner? В том, что owner – это человек, владелец, который использует вещи только для себя. While with landlord, they own it, but then they rent it out to someone to make money. Landlord владеет этим и сдает для того, чтобы зарабатывать деньги. So let's move on to our next one. Now, you are going to rent an apartment. Итак, вы собираетесь взять в аренду жилье. The landlord asks for extra money to make sure you don't break anything in the apartment. А владелец, в свою очередь, просит у вас лишние деньги, чтобы удостовериться, что вы точно ничего не сломаете. What do we call that extra money? Как мы называем эти дополнительные деньги? Oh, I see some people know this answer right away. Я вижу, очень много людей знает правильный ответ. Correct, very good. It is called deposit. Верно, это называется депозит. And it's important to be careful with the pronunciation of this word because it is similar to the pronunciation of the Russian word. Нужно быть осторожным с произношением, потому что оно достаточно похоже с произношением в русском языке. So practice with me. We say in English, deposit. Практикуйте вместе со мной, повторяйте за мной. Deposit. So deposit, the money you give a landlord when you rent an apartment. Итак, депозит – это деньги, которые вы даете владельцу, когда снимаете жилье в аренду. And the landlord gives it back to you at the end if you don't break anything. А затем владелец возвращает вам эти деньги, но только если вы ничего не сломаете. And it's correct. We can also call it a security deposit. That's another name for it. Very good. Верно, мы также можем называть это security deposit. Это верно. So we talked about apartments, renting apartments. Итак, мы с вами поговорили о квартирах, о съемах квартирах. So let's talk about owning them. You want to buy a house or a condo. Итак, вы хотите купить дом или квартиру. And you need to borrow money from the bank. И вам нужно взять деньги из банка. What do we call this loan, this money you get from the bank? Как мы называем эти деньги, этот заем, который мы берем из банка? Now, if you are rich, you don't need to borrow this money, but sometimes you need to borrow the money to buy a house or a condo. Если вы богаты, конечно же, вам не нужно брать эти денег. Но если вам все-таки они нужны, как мы это называем? So, okay, so lots of people here. Credit is right, but there's a special name for this type of credit. Credit, кредит, верно, но есть специальное слово конкретно для этого случая. And I see somebody has put the right answer in there. Excellent. Кто-то дал верный ответ, и это замечательно. It is true, anytime a bank or someone gives you money, it is credit. Это верно, когда банк дает вам деньги, это и есть кредит. But this special credit, this special loan to buy a house or a condo has a special name.
Но есть специальный заем, который мы берем конкретно для покупки дома. Как мы это называем? And very good, 2 people got it. It is called a mortgage. Верно. И это называется ипотека. So many times in the United States, condos and houses are very expensive, so people have to get a mortgage from a bank to pay for it. Итак, у нас в Америке очень много людей берут ипотеку для того, чтобы купить жилье. And mortgage is a type of loan, so usually we just say mortgage. We don't have to say mortgage loan because it's extra information. Мы очень часто говорим просто mortgage. Это очень популярно в Америке. Perfect. So great job on that one, guys. Okay. Великолепно. Вы отлично поработали. Now I have 2 pictures of maybe a condo, maybe an apartment. We don't know who owns it. Итак, у меня есть 2 картинки. Может быть, это квартира, может быть, дом. Мы не знаем. It is the same apartment or condo, but there's something that's very different between the 2 pictures. Это одно и то же здание, но есть какая-то разница. В чем же она? So what's the difference between the 2 pictures? Так, чем эти 2 картинки отличаются друг от друга? We have 2 adjectives to describe what is different between these 2 pictures. У нас есть 2 определения, которые описывают 2 эти картинки. So, furniture. Very, very good, Oleski. And Svetlana, you are correct. One is empty, one is full. That's true. Итак, вы верно ответили. Одна картинка пустая, а другая полная. This special word has to do with the furniture. Ah, very good. I see some people coming up with the adjective. Я вижу очень хорошо, многие говорят правильные ответы. So, Elena, very good. One of the adjectives is furnished. Отлично. Одно из определений — это furnished. And it means place with furniture. И это обозначает, что это место с мебелью. So does anyone want to try to guess what is the opposite of furnished? How can we make that a word that is the opposite of furnished? Кто-нибудь может догадаться, как мы называем противоположное значение furnished? You know, sometimes in English, when we want to make an opposite, we put a prefix in front of a word, and then it makes it the opposite. Вы знаете, иногда в английском мы добавляем перед словом маленький префикс, маленькое слово дополнение, которое будет противоположное значение. Hey, very, very good, Oleksky. Excellent. Отлично. It is unfurnished. Very good guess. So furnished, unfurnished. Итак, верно. Furnished и unfurnished. So unfurnished, no furniture. Furnished, with furniture. Итак, unfurnished, не обустроенный, это без мебели, а обделанный, обустроенный с мебелью. So sometimes you can get a house that is furnished or unfurnished, but it is more common with apartments, especially when you rent an apartment. Вы можете приобрести обустроенный или необустроенный дом или квартиру, это очень популярно. So excellent job. I see that people coming in there for furnished and other things. Very, very good. Отлично, вы даете верные ответы. And I understand why people thought one picture was reception, because all you see is what looks like a desk. So it looks like a reception area. I understand. Я могу понять, почему вы все называли reception, потому что там только стоит стол.
Okay, so we have our adjectives now, furnished and unfurnished. Итак, сейчас мы с вами узнали два определения: обустроенный и необустроенный. So now, what type of real estate is this? Итак, сейчас скажите, пожалуйста, какой вид недвижимости перед вами? I see a pool, a place for a helicopter. Oh, very nice. Итак, я вижу бассейн и место для вертолета. Now, I know it could be a hotel. That is true. This isn't a hotel, though. Я знаю, что это может выглядеть как отель. It is very expensive. Exactly. Это действительно очень дорого. It's true. So it is a rich house. Okay, very good. And Oksana, sometimes we do use the word villa. That is true. Это верно, иногда мы используем слово вилла. Elena, cottage usually we use for something that is small, usually. Cottage или коттедж мы используем обычно для чего-то более маленькое. So this is big, it is expensive. Итак, это большое и дорогое. Now we could say villa, but there's a more popular word in America. Begins with the letter M. Мы могли бы сказать, что это вилла, но есть специальное слово, которое начинается на букву М. I mean, this could be somebody's beach house, that is true, or their summer house, true. Это могло бы быть летним домиком или дачей кого-то. So what is our word for a very big, very expensive house? Letter M. Как мы называем очень большое и богатое, дорогое здание, которое начинается на букву М? And I do like this house a lot. И мне очень даже нравится этот дом. This is a little bit bigger than a dacha, okay? So big, okay? Fancy. Это чуть-чуть больше, чем дача. Ah, we're getting close with manner. Very close, very close. Очень близко. Penthouse is the word for the top floor of a building. Пентхаус — это название недвижимости, которая находится на высоком этаже. And it's true, it is also very expensive as well. И это тоже достаточно очень дорогое. So Helen with manner, she's the one who has been the closest. Anyone else maybe know the word? Так, manner достаточно очень близко. Oh. Ah, Ludmila, congratulations. Людмила, поздравляем. Excellent. It is a mansion. Это особняк. A very large, very expensive house we call a mansion in the United States. Очень большое и очень дорогое, и в Америке мы называем это особняком. So it looks like a very nice place to live. Это смотрится замечательным местом для того, чтобы жить. So now, what is this? Что это? What's the name for this type of real estate? Как мы называем этот вид недвижимости? So you are right that now this place is a museum. That's true. But the name for the type of building, oh, I see lots of people know this one. Palace. Итак, вы правы, это действительно сейчас является музеем, но как мы называем вид этого здания? So yes, and this is the very famous palace, which is now a museum in St. Petersburg. So my question is, why do we say palace? Why not mansion? Because it's very big and very expensive. So what is the difference between palace and mansion? Итак, почему мы называем это здание дворцом? В чем же разница между дворец и особняк?
Both are big, both are expensive, both have many rooms. Итак, и особняк, и дворец оба большие, дорогие и имеют много комнат. Oh, I see some interesting answers here. Очень интересные ответы. It is true. The windows are very beautiful in this building. Ah, so ancient and royals. This is, yes, part of the right answer. Древний и королевская — это правильный ответ. Exactly. So it has to do, so yes, the word castle is similar because a czar used to live here, royalty used to live here. Castle, замок — это верно, потому что там жило дворянство и королевское общество. So very good, everyone. Pretty much the difference is a palace is a mansion, but it's a special type of mansion because it's where royals or nobles or government people live or work. Итак, дворец — это и есть на самом деле особняк. Но мы используем специальное слово, потому что это место, где живет элита, аристократия, люди, работающие в правительстве. And usually it is an ancient or an older building also. И на самом деле такие здания очень старые. So now we have seen many types of buildings Итак, мы с вами увидели очень много разных видов недвижимости. that people live in. What's this type of building? Что это за вид недвижимости? This is more where people work. Это место, в котором люди больше работают. Oh, everyone, boom, 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 boom. Very fast on the answers here. Очень быстро, и все очень верно отвечают. Excellent. Office building. Yes, there's a whole group of office buildings here. And Молодцы, да, это действительно офисные здания. sometimes we will use the word business center, but it's more common in the US to call the whole building an office building. And a business center might just be one part of it. Мы можем называть это бизнес-центром, но в Америке мы скорее называем это офисными зданиями, так как бизнес-центр — это какое-то маленькое помещение. So now everyone was really good and fast on this one with office buildings. Well done. Так, в этом вопросе все были очень быстры и проделали отличную работу. Now we have many types of very tall buildings. Так, у нас есть много видов очень высоких зданий. This is a picture from Dubai. Это картинка из Дубая. Now, does anyone know the different names we have for how tall the buildings are? Кто-нибудь знает, как мы называем здания разной величины? Ah, perfect. Svetlana and Tatiana. Skyscrapers, very good. And Вы даете Yuna. отличные варианты. Excellent, Yuna. You got high rise. Also the right answer. So now, are high rise and skyscraper the same or different? Итак, высотное здание и небоскребы — это одинаковое по значению слова. So everyone has skyscraper here. Very good. Okay. Многие отвечают небоскребы, и это верно. So skyscraper and high rise, same or different? Итак, небоскребы и высотные здания, высотки, одинаковые или разные? Okay, some people are saying the same. Многие говорят, что они похожи, что они одинаковые. Elena, you are right. Okay. Елена, вы правы. So they are actually different. Они действительно разные. And many people do use the words interchangeably, so I understand.
И много людей используют эти слова взаимосвязанно. Now, the rule is a high rise is a tall building, 10 to 40 floors tall. Итак, высотное здание– это высокое здание, в котором 10-40 этажей. And a skyscraper is a very tall building with more than 40 floors. А небоскреб– это очень высокое здание, в котором больше, чем 40 этажей. Exactly. So the people who are guessing the skyscraper is bigger than a high rise. Итак, многие отвечали правильно, что небоскреб– это выше, чем высотное здание. So in this picture, we see some very tall skyscrapers and some tall high rises. Итак, на этой картине мы видим и небоскребы, и также высотные здания. Excellent. So now we saw our tall buildings. Так, мы с вами увидели высокие здания. Now we have to look at a smaller building. Теперь давайте посмотрим на здание немножко поменьше. Now, what do we call this? Итак, как мы это называем? It's a house. That's true. It is a house. What's the special name for this house? Верно, это дом, но какое слово специально мы используем? And yes, everyone knows the word in Russian, but in English, we don't have one word, so we use 4 or 5 different words to describe this type of house. Итак, многие отвечают верно, что это дача, но в Америке мы используем много значений для этого слова. And it is true, it is wood. That is true. So I'm seeing some right answers. Okay, anyone else wants to guess? Я вижу верные ответы. Кто-нибудь еще хочет отгадать? Many classes with students, they tell me they are going to go to their dacha and then they try to think in English to find the word to describe this house. Anyone else want to guess? Кто-нибудь еще хочет догадаться? So when we say wooden house, that just describes what it is made out of. Когда мы говорим деревянный дом, мы только описываем, из чего сделан этот дом. So your normal house could be wood. This house has a special name because you don't live there all the time. И это слово имеет особое значение, потому что в нем вы живете не весь год. So one, I saw someone guess was summer house. Okay. Кто-то догадался правильно. Good, I'm seeing some more. Я вижу больше. Now, summer cottage is another one we say in English. Летний коттедж. Так мы и называем. I still have a few more. Vacation home is correct too. There, vacation house, perfect. Vacation house, дом для отдыха, отлично. Here's another one, holiday home. И еще одно назначение, holiday home, дом для отдыха. Or also sometimes we just call it second home. И мы также называем его вторичным домом или вторым. Because our first home is the place we live normally. Потому что первый – это дом, в котором мы обычно живем. And then this house that we go to in the summer or on vacation or on holiday, we will call our second home. И место, куда мы ездим на выходные, на лето, на отдых, мы называем вторым домом. So since we don't have one word in English for this special type of house, you will hear all these 5 words in even a few other words as well. Итак, у нас есть 5 значений, 5 слов для одного вида дома, для одного And you are вида right. недвижимости. This one does look like our grandparents' house because it's old and it's made out of wood. It's very pretty. Это действительно выглядит как дом наших бабушек и дедушек, и он очень милый. So good job, everyone, on that one. This is a difficult one. Отлично справились, это сложное слово. Now, what is this real estate called? I don't see a house. What do we call this? Как мы называем этот вид недвижимости? Я не вижу дома.
Someone used this word at the very beginning. Excellent. Кто-то называл это слово в самом начале. Wow, everyone knows this word. Вау, все знают это слово. Exactly, because real estate is land and buildings. Верно, потому что недвижимость — это и земля, и здание. And we talked a lot about buildings because there's many different vocabulary words for them. И мы так много говорили о зданиях, потому что очень много слов для этого. But this is correct. This is land, and if we want to talk about a piece of land, is often the way we make it countable. Это земля, часть земли или поле. And we could also use the word field for this because it is land with no buildings on it. It's empty land. Мы также можем называть это полем, потому что здесь нет дома, это пустое место. Sometimes we also use the word field because maybe this is the land that you would have cows or horses on, or you could grow food on also. Мы также называем это полем, потому что там вы можете завести животных и выращивать еду. So great job. Everyone, wow, really fast knew the word land. Very good. Отлично, очень быстро справляетесь, молодцы. Now we have a job. Теперь поговорим о профессии. The person who helps you buy a house, buy a condo, or rent an apartment. Человек, который помогает вам купить дом или квартиру или снять в аренду. I see one great answer. Oh, any other people know? Because there's two names for this job. Я вижу верные ответы. Есть два названия этой профессии. Perfect. I see lots of people are coming up with the name. Отлично, я вижу очень много студентов отвечают правильно. Okay. So I see some other correct answers here. Итак, я вижу верные ответы. Oh, so many people like this one word, realtor. Okay. Очень много любят это слово риэлтор. And also I see this word broker. И также я вижу слово брокер. Usually in American English, we call this job real estate agent. Обычно у нас в Америке мы называем агент по недвижимости. Realtors and brokers are special types of real estate agents. Риэлторы и брокеры — это вид агентов по недвижимости. So real estate agent is the big word that includes all of them. And then we have realtors and brokers. Итак, агент по недвижимости — это большое слово для описания этой профессии. And many people are right. We will just say agent because it is shorter than saying real estate agent. И многие люди отвечают правильно. Мы действительно можем называть агент, чтобы сделать слово короче. Exactly. So these are the people who help you buy and sell property. Да, верно. Это человек, который помогает купить или продать недвижимость. So great job. Everyone knew a lot of these words. Very good. Отлично. Многие знают правильный ответ. Now I have a question for everyone. Итак, сейчас у меня есть для вас вопрос. We saw houses, apartments, flats, condos, mansions, palaces. Where would you prefer to live? Now, this is not where do you live. Where would you like to live? Итак, мы с вами посмотрели очень много видов недвижимости. Дома, квартиры, особняки, дворец. Где бы вы хотели бы жить? It Не could где be вы real живете, а где life бы вам хотелось жить? or your dream. What would you like to live in? A house or an apartment or a mansion or a palace? О чем вы мечтаете, возможно? Где бы вам хотелось жить? And why? И почему?
Oh, Elena, excellent. So Elena says, I like a country house because there's a lot of air. Very Елена, true. верно? Mila wants a mansion. Мила хочет особняк. Oleksky wants a house. Okay, many different answers here. This is all your personal preference. Очень много ответов. Это ваши личные предпочтения. Very true. A house has lots of rooms. Oh, a house on the sea, even more beautiful. Дом у моря еще круче, еще более красиво. And this is true, Svetlana. It's good to live in a condo because then you don't have to pay money every month. Oh. Замечательно иметь свою собственную квартиру, потому что не нужно платить деньги. Wow, we have dream house in the forest or on the beach. У нас есть дома мечты на пляже и в лесу. Big house. Oh, we like nature. Very good. Мы любим природу, отлично. Oh, house away from the neighbors, nice and quiet with a garden. An Далеко от uninhabited соседей. island. Необитаемый остров, отлично. That's going to be very quiet. That's true. Okay, Это people love довольно-таки the тихо. sea. Oh. Вы любите море? Now, I've only seen one mansion so far. Only one person wants a mansion? Я заметил только одного человека, который хочет особняк. Remember, the question is, where do you prefer to live? It does not have to be real. It can be just what you dream about. И помните, что вам нужно ответить, о чем вы мечтаете, что бы вы хотели. Это может отличаться от реальной жизни. Does anyone want to live in a palace? Yes, Junior, you are all very modest. It's true. And maybe a little shy. Да, многие очень скромны, это верно. This is all dreams. Anyone want to live in a palace? Is it good or bad to live in a palace? Это всего лишь наши мечты. Как думаете, каково это жить во дворце? It seems like many students like the idea of living on the beach, in the forest, near nature. Мне кажется, что многие студенты хотят жить рядом с природой, в лесу, рядом с пляжем. So would you like a palace in the forest or just a little cottage in the forest? Хотели бы вы дворец в лесу или маленький коттедж? Elena, this is true. If you have a palace, you have to clean a lot. Это верно, если у вас дворец, вам нужно очень хорошенько там убираться. But hopefully, if you have enough money to buy a palace, you have enough money to pay people to clean the palace. Но, вероятно, если у вас есть деньги купить дворец, у вас будут деньги для того, чтобы нанять людей, которые будут убирать ваш дом. Hey, this is a good point about the mansion. If you want to have a lot of children, you need a lot of rooms. Это отличная идея, что если вы хотите иметь много детей, вам нужно много комнат. Oh, and I see someone wants a house in Dubai. Very nice. Я вижу, кто-то хочет дом в Дубае, это замечательно. So there definitely is a lot of space in a palace. Определенно, очень много пространства во дворце. So some great answers from everybody. Отличные, великолепные варианты от каждого. And thank you very much for participating in the chat box. Спасибо вам большое за то, что вы участвуете в нашем чате. It's your chance to practice English and our chance to learn a little bit more about you. Это наш шанс попрактиковать английский, подучить его, и для меня это шанс узнать вас побольше. So now I know the places you want to live in. Теперь я знаю места, в которых вы хотите жить. And we'll look at some last vocabulary words just before we finish. И давайте посмотрим на несколько других слов перед тем, как закончить. So now, instead of buildings, these are places. Итак, вместо зданий мы поговорим о местах. We have picture 1 and picture 2. What could we call these places? Итак, перед нами картина 1 и картина 2. В чем разница? Oh, I see people are talking about living in LA. That is a wonderful idea. I lived there many years.
Greece by the sea, beautiful. Oh, Отлично, кто-то хочет жить в LA, я там жил несколько лет назад. excellent, Elena. You are right. Town and city. Отлично. Маленький городок и город. Perfect. Town, city. Now, how many people live in a town or how many people live in a city? Итак, сколько людей живут в маленьком городке и в городке больше? Because the places are similar. The only difference of which word we use is how many people live there, how big it is. Эти места совершенно одинаковые, но разница лишь в том, сколько людей проживает. So I will show you the general rule for maybe what's the difference between a town and a city. Я вам покажу общее правило для развлечения городка маленького и побольше. But people sometimes don't follow the rule and they use the words interchangeably. Но иногда люди не следуют этому правилу и взаимозаменяют эти слова. Oh, I see some great numbers here. Я вижу отличные числа здесь. Okay, very good guesses on the numbers. Some people are very close to some of them. Oh. So, at least in the US, from 1,000 to 100,000 people, we call it a town. В Америке количество от 1,000 до 3,000 мы называем маленьким городком. And if there's more than 100,000, we call it a city. Если в нем больше, чем 100 тысяч человек, мы называем это большим городом. But it's very true that many cities have millions of people. Но это правда, что города имеют миллионы людей. So now I have our last pictures coming up and our last two vocabulary words. Так, сейчас у меня будет два новых слова для вас. What do we call these two places? Как мы называем два этих? So they have fewer people than a town. Там живет меньше людей, чем в городе. Farm is close. Farm is a place where we grow food. Ферма — это близко, это место, где мы выращиваем еду. But what do we call the area with many farms? Но как мы называем место, где много ферм? Perfect. I'm seeing some great answers here. Oh, people know this one. Wonderful. Отлично, я вижу верные ответы. The first one is countryside. Замечательно. And the second one is village. Так, первая картинка — это сельская местность, а вторая — деревня. So countryside is a place where only a few people live. Сельская местность — это там, где живут несколько человек, немного. And a village is a place with maybe less than 1,000 people. А деревня — место, где живут меньше, чем 1000 человек. But again, like town and city, we sometimes use these words interchangeable. We don't always count how many people are there. Но опять же таки можем взаимозаменять эти слова. So everyone, these are our last pictures for today. Итак, это последние картинки на сегодня. So I want to ask if you have any questions about the things we talked about today in real estate. So hopefully we all had the chance to learn some new vocabulary words today. Or to see some words we know and learn some related words. Mila, you are very kind. Thank you very much. And to say thank you all the students who participate here in the chat box. It's great that we all get to learn a little bit together and practice. You are all very welcome, everyone.